Hi everyone, today is Friday, August 8th, and feeling a little tired today, a little sluggish. I stayed up a little later last night working on coding and writing a program and also debugging it because there were a few little things I needed to change, and I wanted to make sure that the basic kind of minimum logic was working before I expanded on it. Finally, it was working, and so I was able to recycle some code I had written about like 12 years ago when I started programming some things for uh, little practice exercises, translation of understanding like singular, plural, uh, translating between Spanish and English. In this case, using some things that I had done with Russian, and instead of just using arrays, turning several of the arrays into JavaScript objects with properties, and then making the properties kind of arrays. So I could take an object and then start querying it and finding pieces of information and then taking those things. Um, so, uh, and and that actually made it easier to add in more vocabulary if I create a lexicon and if I create rules for um, placing those words, for example, between Spanish and also Italian, the one that I'm trying to develop this for. There is some adjective placement either before or after a noun, and generally in English we just put those adjectives in front of the nouns. So trying to uh, put uh, put the structures in place for being able to use that. And then afterwards, I want to be able to expand on that for adding some verbs with some simple conjugations. And then that could start creating some short sentences for translation between Italian and English, or Italian and Spanish, or English and Italian, etc. Um, so, and I was able to use a little bit of AI to help me with the debugging where I didn't quite see something uh, that was escaping me, and so I was able to catch it and then also uh, make the to make the recommendation for what to switch, and then the program started working as I had initially hoped it would, without getting a migraine. And then finally, when it was working and I could kind of be at a break point, then I went to sleep. But that was like 2 in the morning, and then this morning I had some classes, so just feeling a little sluggish, but still motivated to keep working on that program because I know that'll be able to help these students. And this also is giving me other ideas for some other little programs I want to develop for students. Also, there have been some developments that I have um, seen a few years ago, that there is easier text to speech capabilities, and I think the quality of the voices has improved a little bit. So I can integrate some of those uh, things for dictation, possibly for pronunciation practice as well, and listening comprehension. So um, those are some interesting possibilities as well, instead of just only text editing and or text recognition. Um, so uh, those are some ideas that I'm working on.
Hola a todos, hoy es viernes, el 8 de agosto, y anoche me acosté tarde, estaba trabajando en un programa eh, para eh, vocabulario y frases cortas en italiano. Hace 2 días tenía una clase para presentar los acuerdos de O, A y E con los sustantivos y los adjetivos, y una alumna estaba preguntando si uh, podía recomendar una aplicación para trabajar esos acuerdos, y eso me motivé de, o eso me motivó para uh, reciclar algunas líneas de código que había escrito hace 12, 13 años, y volver a adaptarla para poder ampliar y tener algo específico para italiano. Entonces lo logré, pero tarde en la noche, y eso como implicó que me levanté un poco más cansado hoy, pero mereció un poco ese esfuerzo, y ahorita tengo ganas de seguir desarrollando ese programita para poder compartirlo con los alumnos. Um, y también he tenido unas otras clases hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 8 août. Et hier soir, je me suis couché tard, j'étais en train de travailler sur un programme pour aider quelques stagiaires pour l'apprentissage d'italien. L'autre jour, j'ai montré les accords entre les adjectifs et les noms communs. Ils ont demandé s'il y avait une application qu'ils pouvaient faire à la maison pour le travail. Et ça m'a motivé de recycler quelques lignes de code que j'avais écrit il y a 12 ans, il y a 13 ans, euh, quand j'ai commencé à peine à créer certaines petites applications pour travailler le vocabulaire, les structures. Donc, heureusement, ça a pu marcher dans une forme réduite. Et maintenant, je peux le faire un petit peu dans une échelle plus grande avant de le partager. Et aussi, j'avais d'autres cours aujourd'hui, et maintenant, je peux me reposer un petit peu et travailler là-dessus. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 8. August. Und gestern Abend bin ich spät ins Bett gegangen, und ich hatte darüber ein Programm gearbeitet. Es gibt einige Tage, wenn als hatte ich eine Stunde für Italienisch, und die Studenten haben gefragt, wie können sie arbeiten und Praxis oder Übungen zu tun. Und ich habe gedacht, dass ich könnte eine neue Programme zu tun. Und es gibt etwas, das ich hatte gemacht. Es gibt 12 Jahre und funktioniert nochmal. Und ich könnte adapt. Und gestern Abend spät es hat gearbeitet. Ich war
glücklich und danach bin ich ins Bett gegangen, aber es war spät und jetzt bin ich ein bisschen müde, aber ich möchte weiterhalten darüber dieses Programm arbeiten. Ich denke, dass die Studenten können mit ihr gut lernen und Praxis zu tun, für besser verstehen. Das ist alla. Ciao a tutti, oggi è il 8 agosto e ieri sera avevo lavorato molto in un programma per imparare italiano perché 2 giorni fa alcuni studenti hanno cominciato a imparare aggettivi e ho voluto fare alcuno esercizio che possono fare a casa, in casa e ho deciso di usare un po' di program che avevo cominciato 12 anni fa e sono felice che lavora, funziona e posso usare questo per creare questo esercizio. E per questo sono andato in letto alle 2 ore della mattina e per questo sono un po' stanco oggi, ma sono felice e voglio continuare a lavorare in questo. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня вас моего Августа. И вечером я работал немного, чтобы программировать что-нибудь, чтобы учиться итальянский язык, потому что несколько дней назад студенты начинали учиться новые слова, и они спрашивали, если они могли работать и практиковать дома. И я решил, что я хочу делать что-нибудь новое для итальянского языка. И у меня есть немного маленькая программа, что я начал 12 лет назад, и еще работает хорошо, и я смог change несколько вещей, и сейчас это работает, но у меня были немного ошибки, что я должен понять и correct. И наконец работает, и я смог пойти спать. Сегодня я немного устал, и у меня было занятие, но сейчас я счастлив, что я могу продолжать работать на этом. И надеюсь, что это будет помогать студентам. Так, это все на сегодня. Большое спасибо.